नित्यानन्देश्वर सदाशिव समारम्भाम् नित्यानन्देश्वरि आदिशक्तिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परा. I was sitting and working on certain detoxification process. I was testing it on my own system. First, I want to tell you why Mahadeva insists on detoxification. Sadashiva, in many yoga literatures, Sadashiva has given beautiful Yogapada in Agama and some of the yoga-based literatures. See, complete works of Mahadeva only I consider as Agama. The word Agama sometimes is looked with a very narrow-mindedness. Only what is talking about the temples and rituals. No. Complete works of Mahadeva available to planet Earth in this age. I call that as Agama. Beautifully, he talks elaborately about this detoxification of the system. Today I will explain the fundamental understandings and ideas about detoxification, because that is going to play a very major role in coming Mahasadashiva Home program. See, the food you eat becomes part of your body day by day. It becomes part of your blood. The blood becomes your blood, part of your bone, part of your bone marrow, part of your internal organ. Very subtle but surely part becomes even part of your intra-organ. In this whole process, not only the food you took becomes part, the thought currents you cherish also becomes part. Understand? The food you took is processed along with the thought currents you cherish. And that becomes part of your internal organ or intra-organ. You may think, oh God, whole day, what a dash mood I am in, I only know all that is becoming part of my internal organ. Ayo. He gives a good news for you. Mahadeva has a good news for you. Morning, before you clean your system, when you wake up, if you make a conscious will, let my body be purified, detoxified, brought to tune with my conscious will of manifesting Mahasadashivatva. Anything else which I cherished automatically as a pattern, mechanically, let them be out of my system. That single conscious will works on your intestine and detoxifies you intensely. Understand? Consider this practice from today. Elaborately, Mahadeva explains about this whole, how the system gets toxified and how detoxification should be done.
system gets toxified by the chemicals which are poisonous, which makes you withdraw from life. See, the pesticides and all the chemicals, even when they spray on the plants, they cover their mouth. Then when they eat, are you going to cover the mouth? No, when they spray, they cover the mouth. I wanted to ask them, even while you spray, you cover your mouth and nose. Then when you eat, are you going to put it through some other hole? Understand, anything which makes your internal organ, intra-organ withdraw from life. Understand? Pesticides and chemical fertilizers are the conspiracy against underdeveloped countries, third world. Please understand. Already the third world country, huge chunk, already is toxified, suffering with the side effects of the toxification, including cancer, impotency, and low immunity, many other disorders. I am not even talking about the mental impact, side effects, all the things you go through psychologically. I am talking only about the physical. Mahadeva talks about jati dosha, nimitta dosha, ashraya dosha. In Vaishnava Sampradaya, they are very strict about these three doshas in their food. Unfortunately, the mainstream Hindus have stopped following. Understand, jati dosha means by nature any food makes you withdraw from life. If you take the food items filled with pesticides and chemical fertilizers, you think you are going to be very alive and active and jil-jil? No. You are going to be suffering all the withdrawal symptoms of life. Understand. Now I wanted to reveal one important secret. Even if your third eye is not awakened, initiated properly, just by detoxification, without eating any chemical food and living with organic food, you will start manifesting the preliminary levels of third eye powers immediately. Understand? The preliminary level powers you will manifest, radiate just by pure third eye, unpolluted third eye, not even awakened third eye. There are two levels. See, powers like Akashic reading, remote vision, all that comes only by awakened third eye. But the preliminary level powers comes even by pure third eye. Then understand the importance of detoxified body. That is why many people, some of you may be having doubt, I am not integrated, how I am having powers now? Because you are eating in the Kailasa. This food makes your system automatically unadulterated third eye, not awakened. You see, awakening, you need initiation. Awakening needs to be done with initiation, Kundalini and all that. But just the food and the water, unfluoridated water,
no fluoride, zero fluoride lifestyle. Our Sangha lifestyle in this campus is zero fluoride lifestyle. There is no fluoride involved in anything. And literally no toxification. Whole day you live a complete detoxified lifestyle. Listen carefully. Whether the food you eat, water you drink, the air you breathe, no toxification. When a river is not polluted continuously, automatically it purifies itself. Same way, if you are just eating in the adhinam, your system gets detoxified. Because when there is more toxification is not added, your very regular living goes on, detoxifies you. It is like Ganga. If you don't add all that leather factory, leather industry chemicals inside, just by her flow she purifies herself. Maybe in 1 week, maybe it takes, I am telling you roughly, it takes water drop from Tapovan, Gomukh to Ganga Sagar, maybe a week, or I don't know, a few more days extra. Whatever number of days, within that days she will purify herself if you don't add more toxins, the more chemicals, more impurities in her. Same way, your body. 21 days if you don't add toxins, chemicals. Actually, in the regular society, you don't eat food. You eat food-like products. You don't eat food. Food-like products. Understand? Toxification in your system, listen carefully, whatever you eat and the thought currents you cherish gets processed and becomes part of your system. And more negative thought currents, more toxins, when they settle together, they start acting as a small independent army inside you, against you, like a sleeper cells. Listen carefully. Negative thought currents and toxins, they make friends. When they settle down together, they become like a small sleeper cell army. Like a inside your country army, the opposite country persons are becoming part of it, sleeper cells, and during the problems, they act against you instead of in your favor. Listen, that is exactly happens. If you collapse, they all work and finish you off instead of raising you up. Those parts are only called parasites. Listen. The yogic definition of parasites, I am not giving so-called modern medicine definition, I am translating the yogic definition of parasites. In yogic tradition, even one cell does not listen to your will is considered as parasite, anti-being. If you have problems like I want to be integrated, I am not able to. I want to wake up, I am not able to. I want to be always active, but I am not able to. Be very clear, your system has toxins and toxic parasites. Understand?
if you are a non-vegetarian, lifestyled person, even 5 years before, you can be very sure you need detoxification. You need detoxification. Whole system of Mahadeva is agama, means results in reality, not imaginary. No. Not imaginary, no. Results in reality. Agama is results in reality. Understand, that is why Mahadeva insists on detoxification. 5 major methodology Sadashiva gives for detoxification. 1, the packs, Aushadha masks, like turmeric, and there are processed 2 Aushadha masks. We have got Shastra Pramana, you are going to have it. Already the Shastra Pramana is, we have got it, you are going to have it. Various, like a mud pack, turmeric pack, mud mask, turmeric mask, like that packs. That's 1. Second, understand, this is very important. Right non-toxic food, what you take in should be completely non-toxic. No chemical, no toxins. Third, Aushadhas being used, energy medicines used, Ayurveda, Siddha, herbs, under the proper guidance of the practitioners, experts. Fourth, the mutation processes, like in our tradition, we have fire walking. Of course, we are not going to be doing this here for various reasons, but I am considering we will do all these traditional practices like fire walking, everything in Thiruvannamalai, in Tamil Nadu. For various reasons. All these transmutation processes, the word may look too big, so don't worry, means balancing the system and awakening the whole consciousness to your whole body is what I call transmutation processes. Means some parts of your body becomes insensitive to the existence because of the job it is doing, like a feet, because of the continuous walking, it becomes insensitive. Your cheeks, how they are sensitive, they don't become, they lose sensitivity to the reality. But for the complete Kundalini awakening, your whole body needs to be alive and experiencing the reality and ability to experience the higher consciousness. That is the reason we have the process of fire walking. Understand, each of these process has a reason. So this is the fourth. Fifth, very important. You will be shocked. The fifth is Nirahara Samyama. Mahadeva gives Nirahara as one of the very important process for detoxification.
In the modern day, thousands of researchers have come. Even if you practice 3-day Nirahara, Mahadeva defines Nirahara. I will give you the original verse also. What he calls as Nirahara, without taking solid food, taking only liquid juices, till your outgoing becomes pure liquid. It happens within 4 days for any healthy man. Within 4 days, input and output both will be liquid. He says that is the point your system is detoxified. So at least once in 3 months, you should do one Nirahara. This is what is called one Nirahara. Stop the solid, go to the liquid. All intake should be liquid. Either juices, like arhambul juice, or many other very healthy juices are there. Go for juices. So the intestine is given a rest. All the internal organs are given rest. They start cleaning themselves. All the solid waste is moved out of your system. For any healthy man, I think 4 days. If you are already toxified too much, maybe in a week. Till when your body comes liquid to liquid cleanliness. If you don't allow the solid food, it is called one Nirahara. At least once in 3 months, you should do one Nirahara. So the system is kept pure, alive, awake. Actually, that is what I was working. But for me, it took only, I can say, 6 hours. It took only 6 hours for the liquid to liquid transition. Means nothing much inside. It's already clean system. And all these major 5 methodologies Sadashiva prescribes in yogic literatures, in agamas, we will be using for detoxification. Understand? Detoxification is not just removing unnecessary toxins from your system. In course of time, these toxins becomes independent intelligence, does not allow your whole system to flow with the reality you are supposed to function. How much ever you psychologically decide and charge you up, your body just like a punctured tire. You just in the satsang I do all the pumping and pump you up, energize. The moment you step out of the Rajya Sabha, this charging up and to break this vicious circle. And one more thing, see, 10 times when you are charged up and collapse, you lose confidence on you. That is the sad part. Nothing else is a sad part. The sad part is you losing confidence on you. Then you associate yourself with the parasites instead of you. Then you think, instead of you considering your parasites as your enemies, you consider me as your enemy. Now, that is what is going on for many people. Unfortunate. Life should be charged up. You are all Shiva Bhutas. Bhutas don't have parasites. If they have, they will just tear their stomach and throw the parasite out and lick the finger.
Shiva Bhutas don't have parasites. You are all Shiva Bhutas, Shiva Ganas. Be ferocious like Shiva Ganas with you. That is the only psychological way of not letting the parasites settle in your system. Then physical way we will do now through all this cleansing. Even if you cleanse physical way, by the time you cleanse psychologically, you should become Shiva Ganas, Shiva Bhutas. You are all embodiments of Shiva. Shiva Bhuta means all your elements have become Shiva. Understand? The Shiva Bhuta word is completely mistranslated, used very abusive way. Let me translate that word properly. Bhuta means element. Pancha Bhuta means 5 element. All the elements in you has become Shiva. That is why you are called Shiva Bhuta. Understand? Shiva Bhuta means all your elements have become Mahadeva, Sadashiva. Arunachaleshwara temple is the only temple where inside the temple, main agamic temple, firewalking happens. That is why I wanted the firewalking to be done in Thiruvannamalai. Understand, almost all human beings in the modern day has some form of toxification and parasites inside the system. Only if we help them to detoxify them, we can expect pure integrity from them. Otherwise, nobody can be blamed. Nobody can be blamed for their non-integrity. Now you have a reason. Parasite, what can I do? I can sleep. Why no morning yoga? Parasite. Why no morning puja? Toxins. But what to do? Anyhow, I will provide every possible help and methodology for detoxification with all the methods Sadashiva is prescribing, Sadashiva is giving, Mahadeva is providing. After thoroughly working on this detoxification, studying for some time and working it on myself, I have decided that around the Vaidya Sarovar and Manasarovar, detoxification centric, mainly for the power manifestation purpose, we will be having Ayurveda Siddha Hospital. I was already planning for a complex around the Vaidya Sarovar and Manasarovar. Now I am upgrading that as Siddha Ayurveda, Indian Traditional Medicines Hospital. We will now add all the components required. This will be mainly working on detoxification. Detoxification itself cleanses many diseases.
and helps you to manifest powers and higher intelligence. All the instructions as per Mahadeva, as per Sadashiva's instruction, we will run this detoxification center. Today, I've introduced the understandings about parasites, toxins and detoxification as per Mahadeva. This one truth, you considering yourself as Shivagana, ferociously can psychologically prepare you for detoxification once for all. See, even if you stop pumping chemicals inside Ganga, if there is one flood, all the old things will be cleared. That flood is this psychological declaration, I am Shivagana. There cannot be any sleeper cells inside me. Whether sleeping or waking, it has to be only Sadashiva's battery. No other sleeper cells. So, I'll initiate you into this energy flood of detoxifying your system. Just sit visualizing your Sadashivagana. Your whole being is Mahadeva, Sadashiva, Mahasadashiva. Sit with that conscious declaration. Every morning before you go to the restroom, once you wake up, sit with this declaration consciously at least for 3 minutes. And then go to the restroom, wash yourself, brush yourself, do 1, 2, 3, 4, whatever you want. Because this conscious will remove all the toxifications. Unconsciously, what you build in your body for 10 years can be removed consciously by 1 hour. Because consciousness has power. Conscious will as power. Come on. Now sit as Shivagana. Close your eyes and sit straight. Let's start the initiation. Om Nityananda Maha Sadashivoham. Om Nityananda Maha Sadashivoham. Om Nityananda Maha Sadashivoham. Om Nityananda Maha Sadashivoham. Om Nityananda
सदा शिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द महा सदा शिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द महा सदा शिवोऽहम् Kulakundalini, wake up in everybody. Fill everyone with the Shiva Ganatva, Sada Shivatva. Om Nityananda Maha Sada Shivoham. 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 உலகம் வாழ்ந்திட ஆலம் ஓம் நித்யானந்த அஷ்டயோகம் சிவ வடிவம் வைரவம் க்ஷேத்ரவாலம் கம் 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 பாதிதேகம் ஓம் நித்யானந்த கம் கம் ஆயுவேகம் பரியாய் பின்வரும் ஞம் 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 தட்சயக்கமானவ பிண்டம் அக்னிகுண்டம் Maha Sada Shivoham. Om Nityananda Maha Sada Shivoham. சத்ருநாசம் நாரணன் விழைய தந்ததோ சக்கரதானம் சம் 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 கானவாசம் அர்ஜுனன் தவமாய் கண்டதோ கிராத வேடம் சம் 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 காமபீஜம் காய்ந்திட பிடியானந்த காமாரி வேஷம் சதா சம் சம் ஜனகராஜம் சூலது ஏந்தி கொன்றதோ அசுர தேகம் நம் 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 சாமகானம் பாடிய ராவணன் பார்த்ததோ ஏகலிங்கம் Nityananda Maha Sada Shivoham. Tam 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 Swaminatha Parvatiyudane சேர்ந்ததோ சோமஸ்கந்தம் Maha tam tam நான்கு வேதம் வழிபடும் வடிவம் தட்சிணாமூர்த்தி பாதம் தம் 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 ஆத்மபோதம் ஹரிஹர வடிவாய் நின்றதோ ஏகபாதம் Maha தம் 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 ஹரஹரே சம்போயத் தீர்க்கும் சூரணம் வைத்தியநாதம் நம சிவாயம் மதுவினிலாயம் பூரணம் ருத்ரகீதம் Maha Sada Shivoham.
சுந்தராஜம் சதா சிவோஹம் தீபமாரிகையான புத்ததோ அருணரூபம் வாதனமோடி தீர்த்ததோ சாபம் சதா சிவோஹம் பரமன் கோபம் வேதிகை நாசம் தந்ததோ வீரவத்தம் மம்மம் மம்மம் காளிகையோடும் ஆடிவாதம் சதா சிவோஹம் நித்யானந்த மகா சதா சிவோஹம் நித்யானந்த மகா சதா சிவோஹம் மலரும் சச்சிதானந்த ரூபம் பம் 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 கோல வடிவம் தந்தையுமாகி சண்டிகேசம் நித்யானந்த சிஷ்யபாவம் தோன்றினாகும் குருமுகம் நந்திகேசம் சிவோஹம் பம் 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 கோரபாவம் அடியோடு அழிய காப்பதோ மிருத்யுஞ்சயம் யம் 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 சிவனினம் சம்ஹரகர சங்கரர் கண்டதோ மூகலிங்கம் சிவோஹம் யம் 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 ஆலயங்க சுகமுட யம் 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 வீதியன் அன்னம் சதா சிவோஹம் யம் 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 தேவமாயம் அமுதமும் சிவமாய் நித்யானந்த ஏகசூலம் சதா சிவோஹம் நித்யானந்த மகா சதா சிவோஹம் நித்யானந்த மகா சதா சிவோஹம் நித்யானந்த மகாமெங்கும் திருமணயோகம் தருவதோ சுந்தரேசம் ஷம் 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 உக்ரசிம்மம் சிரமது தனியோ சரவரூபம் ஷம் 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 அண்டமெங்கும் அசுரர்கள் அழிய கண்டதோ அஸ்வரூபம் ஷம் 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 ஆமை வடிவம் தீர்த்ததோ கூர்மநாசம் யம் 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 தடையின் போரம் அன்றியின் பொன் அணிவதோ சக்தநாதம் நித்யானந்த மகா சதா சிவோஹம் நித்யானந்த மகா சதா சிவோஹம் நித்யானந்த மகா சதா சிவோஹம் ஹ்ரீம் 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 இந்துநாதமயனறிவுடனே சேர்ந்ததோ சாரூபம் ஹ்ரீம் 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 பஞ்சபூதம் படைக்கிடும் வண்ணம் தீர்ந்ததோ சக்தி வேதம் ஸ்ரீம் 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 நீர்வாதம் நெற்றியில் கமழும் மூர்த்தி கங்காள ரூபம் ஹ்ரீம் 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 நாத பிரம்மம்
பலவித வடிவாய் வந்ததோ ஓம் சிவோகம் மூல மந்திரம் கேட்டவர் வாழ்வார் கையிலையில் நித்யானந்த மகா சதா சிவோகம் ஓம் நித்யானந்த மகா சதா சிவோகம் சதா ஓம் நித்யானந்த மகா சதா சிவோகம் கம் 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 அகில உலகம் வாழ்ந்திட ஆலம் உண்டதோ நீலகண்டம் சதா கம் 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 அஷ்டயோகம் அரசிவ வடிவம் பைரவம் க்ஷேத்ரவாதம் கம் 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 ஆதிதேவம் உமையவள் உரைய ஆண்டதோ மாதுபாகம் சதா கம் 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 வாயுவேகம் வழியில் துணையாய் பின்வரும் வடுகமூர்த்தம் தட்சயக்கம் ஆணவ பிண்டம் ஏற்றதோ அக்னி குண்டம் மகா சதா சிவோகம் ஓம் நித்யானந்த 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 தந்ததோ மகா சதா ஆனவாசம் அர்ஜுனன் தவமாய் கண்டதோ கிராத வேடம் சம் 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 காமபீஜம் காய்ந்திட விடியால் ஓம் நித்யானந்த மகா சதா சிவோகம் நம் 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 சாமகானம் பாடிய ராவணன் பார்த்ததோ ஏகலிங்கம் நித்யானந்த மகா சதா சிவோகம் ஓம் நித்யானந்த மகா சதா சிவோகம் ஓம் நித்யானந்த மகா சதா சிவோகம் ஓம் நித்யானந்த சுவாமிநாதம் பார்வதியுடனே சேர்ந்ததோ சோமஸ்கந்தம் தம் 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 நான்கு வேதம் வழிபடும் வடிவம் தட்சிணாமூர்த்தி பாதம் தம் 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 ஆத்மபோதம் ஹரிஹர வடிவாய் நின்றதோ ஏகபாதம் தம் 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 ஜ்வரஹரேசம் நோயது தீர்த்தும் சூரணம் வைத்தியநாதம் நம சிவாயம் நடுவினில் அமையும் பூரணம் ருத்ரகீதம் ஓம் நித்யானந்த மகா சதா சிவோகம் ஓம் நித்யானந்த மகா சதா சிவோகம் ஓம் நித்யானந்த மகா சதா சிவோகம் ஞானலாபம் பரமனை உலகாய் கண்டதோ விக்னராஜம் மகா பம் பம் பரணி தீபம் அதிகய காண அருண ரூபம் பம் 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 கத்தி நீர் பாதன ஓடி தீர்ந்ததோ பித்ரு சாபம் மகா பரமன் கோபமே சதா
வந்ததோ வீரபத்ரம் மம் 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 அட்டஜாமம் காளிகையோடும் ஆடும் வேலாடி பாதம் மகா சதா சிவோஹம் ஓம் நித்யானந்த மகா சதா சிவோஹம் ஓம் நித்யானந்த மகா சதா சிவோஹம் ஓம் நாசியில் மலரும் சச்சிதானந்த ரூபம் மகா பம் 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 சதா வடிவம் சிவோஹம் தந்தோ சண்டிகேசம் ஓம் நித்யானந்த மகா சதா சிவோஹம் சிவனினம் சம்ஹரகரசந்ததோ மூகலிங்கம் மகா சதா சிவோஹம் ஓம் நித்யானந்த மகா சதா சிவோஹம் ஓம் நித்யானந்த மகா சதா சிவோஹம் ஓம் நித்யானந்த மகா சதா சிவோஹம் ஓம் யம் 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 ஸ்தூலகாயம் ஆடைகளாகும் திசைகளே திகழ்வதேசம் சதா யம் 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 ஆலயம் சுகமுற அமர வந்ததோ தியாகராஜம் யம் 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 வீதி என்று போஜன அன்னம் எட்டதோ பிக்ஷாடனம் சதா யம் 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 தேவமாயம் அமுதமும் சிவமாய் மாறிடும் கருடாத்திகம் லம் 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 ஏகசூரம் பரிலோகம் மாய்த்ததே தூராந்திகம் சதா சிவோஹம் ஓம் நித்யானந்த மகா சதா சிவோஹம் ஓம் நித்யானந்த மகா சதா சிவோஹம் ஷம் 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 இல்லமெங்கும் திருமண யோகம் தருவதோ சுந்தரேசம் சதா சிவோஹம் சிம்மம் தினமது தனிய கொண்டதோ சரவரூபம் அண்டமெங்கும் அசுரர்கள் அழிய கண்டதோ அஸ்வரூபம் ஷம் 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 ஆமை வடிவம் கொண்டவன் கோபம் தீர்த்ததோ கூர்மநாசம் யம் 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 தடையின் ஓரம் அன்றி பொங்கு அணிவதோ சட்டநாகம் சதா சிவோஹம் ஓம் நித்யானந்த மகா சதா சிவோஹம் ஓம் நித்யானந்த மகா சதா சிவோஹம் ஓம் நித்யானந்த மகா சதா சிவோஹம் ஓம் நித்யானந்த க்ரீம் 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 நாதமயனே சேர்ந்ததோ சாரூபம் க்ரீம் 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 பஞ்சபூத படைக்கிடும் வண்ணம் பிரிந்ததோ சக்தி வேதம் ஸ்ரீம் 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 நேருவாதம் நெற்றியில் கமழும் கால ரூபம் க்ரீம் 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 நாத பிரம்ம பலவித வடிவாய் வந்ததோ சிவோகம் மூலமந்திரம் கேட்டவர் வாழ்வார் கையிலையில் 100 ஜென்மம் ஓம் நித்யானந்த மகா சதா
Maha Sada Shivoham. Nityananda Maha Sada Shivoham. Let you all open all your three eyes and manifest the powers of Mahasadashiva. Be Mahasadashiva Ganas. I bless you all. Let's all radiate with integrity, authenticity, responsibility, enriching, causing, living Shuddhadvaita Saivam. Sada Shivoham, the eternal bliss, Nityananda. Thank you. Be blissful.